guys. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Let's ask God's blessing right now as we start the wedding ceremony. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, gracious, loving, and merciful God, Lord, you are the source of all love, and your name alone. In the name of Jesus Christ, our Lord and Amen. Savior, we pray. And everybody say amen. 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 My sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Opening prayer together. Dear God, thank you. Say their vows. Keep them steadfast in their love for each other, and give them your grace. If anyone who has an objection for this marriage to be done may now manifest this moment, or forever hold his peace or her peace. Nabay mo supak ang kasala with him and cherish him according to the ordinance of God in a bond of marriage. Yes, I do. Alijan, do you take Mylene as your wife? Do you pledge your loyalty to her in all the bond of marriage? Yes na yes. The success and adversity should never be hidden, but shared by the two of you. Alijan and Mylene, as you reflect on your love and the promise you made before and even now, wear this ring as a symbol of my love and devotion to you, richer and poorer, in health and in sickness, in joys and in pains. As God is our witness, I say to you, I love you till death do us part. Wear this ring as a symbol of love, of my love and devotion to you, in richer and in poorer, in health and in sickness, in joys and in pains. As God is our witness, I say to you, I love you till death do us part. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. the wedding coins symbolize the faithfulness of God in providing resource to the couple. Alijan and Mylene possess this book, the Bible, in order for you to build a God-loving and God-fearing family. And I thank you for being you. May the word of God serve as I will guide never let as we you journey life go. together, both now and forever. A doubt in a heartbeat, I'll keep choosing you.
I promise to be your anchor in times of uncertainty, your shelter in the midst of life's storm. Even when we lost patience with each other, thank you for loving me this much. You are God sent and someone I never expect to have in my life. Regardless of my life shortcomings, regardless of when there are times that I am unlovable, here we are, closing a page, and now starting a new chapter. As I look back in our history. The past years has definitely tested our relationship. But when everything is in disarray, I was You hold the peace with me, the peace that makes me feel complete when we are together. I am finally home in your arms. Ibaw ka love. When I love you the most. On the days when life is challenging and messy, not just on the days when everything is perfect. You're the light in the dark, unsaid world of mine. Anyone can love on easy days. I'd be lost if not But for you. I choose to love you most when the days And I love are you tough. more and more and more each For that's day. when our love truly shines. As we begin this new chapter, I vow to honor and respect you, to support your dreams and ambitions, and to be your unwavering partner of life. Today, I give you my heart, my soul, and I am honored to be yours forever. I love you, love, love. I love you because life with you is a beautiful journey I never want to end. Good luck, lastly. When death takes my hand, I will hold you with the other and promise to find you every lifetime. Una na ang kiss ha, kadali lang. Ma, salamat. Kay Naka. Oh, salamat po. Oh, ni ako din. The parents of my bride and my wife, siblings, Timmy, Timisay, Sinan, and Mikay. Thank you for your full support for this event. Thank you. Wala na kayo mas to also George and to your family. Thank you. bangga ka na ako sa pag-support in any way and naaragid mo permi nga mo suporta ug unsa man gani ang akong decision but sa pag-guide sad sa right na path. Thank you and I love you. The lighted candle is a symbol of fire and light of life for your good health. It also symbolizes the uniting of two families. It represents an everlasting promise of to your glory. Maintain them in their love for you and again, may I present to you Mr. Alijan and Mrs. Mylene Ragantala and wife, according to the ordinance of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Galing na nagsisingon. Should be sealed with love's kiss. Kain! Congratulations! A big round of applause once again to Alijan and Mylene.
at the center. And at this time, Team Bright, Team Group, turn around! Turn around, come on! Turn around! Come on, turn around! Now, turn, Toyo, Toyo! Toyo, come on! Stop your eyes on me! Hold it back! Shut up and answer me! Jump, everyone, jump! Shut up! Alright! There you have it, ladies and gentlemen, a round of applause! Alright. Sad ko no, gida ko ng cake nga imong ihungi. Ready? In 3, 2, 1. Hala, kadako sa gugma ni Groom. You know when I come back, you know what I look like, everything lit. Alright, masibang backpack. And now, sa gida ko ng imong gugma ni Groom o sa gida ko ng cake nga imong ihungi. Hala, kadako gihurot. Kana bride hutta. Hala, nag-uros-uros ang gugma ni bride ni Groom. Puni pa bride and groom. O ayaw pa na ha, kay problema na. Sige. To ask all of you guys, kinsay makawala? Alam, kasuko ma'am, nangutana rin ako. So sila? Kinsa? Ah, very good sila. Nihinay na intan si ma'am. Sila. Okay, kay sila naman, ma'am, sir, pinagi sa inyong inyong papaon ang inyong problema. So ikaw, groom, ikay mo papa sa problema ni bride. Ikaw sa bride, ikay mo papa sa problema ni groom. Pinagi sa inyong baba. Ready? In 3, 2, 1, go! Papaan ninyo, bride and groom. Hala, sige, papaan. Sige pa, tangtanga, cute tangtanga. Tangtanga, hala, oy. Sige na pa play gamay. Hala, gamay mo dila-dila ni bride, oy. Sige, groom, ikasat, groom. Hala, mingon ko papaon nga nung nagpinapaay mo. Masipang pang friends, ladies and gentlemen. To carry more than just my secrets. Let God be the center of your relationship and naagyapon ang respect to each other and mabuhay ang bagong kasal. Thank you. Masibang pagpa sa ating mga contestant! Wala, serious kay Gnaon si number 1, no? Sige, number 1. Tagali, naka-change outfit ko eh. Sige, contestant number 1. Pick up lines, go! Ice cream ka ba? Ice cream ako. Bakit? Kalamin mo tilapan. Wala! Lami ko na kutila ko po. Di mo na alala na dyan kung kalami number 1. Magpanilak ka. Ari ka sa number 2. Dali number 2. Kani si number 2 ang pinakadato. Contestant number 2. Oh, patalbugi ang iyahang pick-up lines number 2. Go! Baseball ka ba? Fishball ako. Bakit? Lami mo tusukon. Ay! Ano manuso? Ay, kay! Ay, koy! Ala! Nagpagsabi mo na ito mga contestant Manila. Karon manusok. Garita sa number 3. Kani number 3. Labuigid sila number 3 ha. Sige. Ay, palupig number 3. Number 3, pick up lines. Go! Ketchup ka ba? Ketchup ako. Bakit? Ang sarap mo ay paraman sa hotdog ko. Ay! 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 Isa ba na eh? Hala! Hala! Kami ko na kayo palaman siyang hotdog. Kung saan na, Sir Virginia? Tender juicy. Garita sa number 4. Kani si number 4, inosente kayo gnaong, no? Na, oh. Na-disable na kalit. Contestant number 4, pick up lines. Go! English, Tagalog. Bisag unsa, sir. Okay, sir, pick up lines. Bumbero ka ba?
Bombero ako. Bakit? Lamig ka pa si Rita. Ay! Agay! Masirit ka ni sila. Uy! Bridegroom, mo ka nagsulti mga mauwagan man dahil mo mga contestant. Ay mo mga bisita. Arita sa number 5, pinali. Number 5, tarungan, wala na. Wala si number 5, tanawa. Naluspad na. Tarungan number 5, labuin taon sila ay palupig. Contestant number 5, pick up lines, go! Manok ka ba? Manok ako. Bakit? Lumlumi akong itlog nga labong. Ay! Ala, si number 5. Basta mo na number 5, balot, Pinoy 16-18, Likos. Duk, gani ka na. Bugok. Ay, kuyaw. Dali, number 5, dali, number 5, dali. Kaya gihimo makuni mong manok baw santika. Dali, sige. Contestant number 5, manok ka ba? Dili. Okay, disable ka ni number 5, okay? Again, number 5, manok ka ba? Dili gihapon. Okay, disable ang number 5. Walay Ma'am, patabali ikaw ni Ma'am Oy. Again, last, contestant number 5, manok ka ba? Bakit? Isabong o. Ay! Kasagang sa number 5. Okay, so at this time, dili pa ni Mao ang ilang pasabog games. Mao na gid ang Adonis Bar ng hinanglan og macho dancer. Mag-audition tagtag sa tagsabi. Mag-una ta sa number 1. Panindutan sa number 1, music DJ. Ayay! Ayay! Wala ka may mo grind! Hala! Sige sir! Ato bang Sir Arnel? Ato bang nga sila sir? Tangtangang kao Sir Arnel! Tangtangang! Ayaw! Kanawag ang buwan! Masibaw pa! Ibalik! Wala ka sa'yo ni naog sa buwan Sir Arnel oy. Ibalik! Alam, may kayo mo grind si Sir Arnel, no? Kailan ko macho dancer ni sa una. Macho dancer ka sa una? Ay, dancer di ay. Ari na sa number 2, be ang pinakadato. Tanaw na to sa stepping, ani. And our friends, ladies and gentlemen, our edition from Adonis Bar, contestant number 2, music DJ. Ayay! Ayay! Holo ka liha. Si Agoy! Holo! Masakit sa kong tuhod, oy. Alita sa number 3. No, sa mga number 3. Nahilak ka man, oy. Wait, talikod, number 3, talikod. Talikod sa. And, talikod usa. And, talikod sa number 3. Talikod ba? Nagtalikod na deka? Mura mo nagkatubang. Okay. And our friends, ladies and gentlemen, our contestant number 3 from Adonis Bar, music DJ. Ay! Hala kaya. Hala. Uy, hala kaya. Kuyawa sa number 3. Number 3, murag puso, oy. Bumba. Hala, nangandan na si number 4. Ako niya na, ipakita, wapagani. Talikod. Okay, and friends, ladies and gentlemen, our edition from Adonis Bar, contestant number 4, music DJ. Hala, kadiya ka na, nakita ng inulan. Sige, sir. Hala, kadiya. Hala, nakita ng inulan, sir. Okay. Sige, tubangan sila, sir. Ipakita ang abs, sir. Ipakita ang abs. Hala. Ay, kuya, sir. Huwag pusod din mo, sir. Okay, arita sa number 5 na sad. Wala, gikabuhi na si number 5. Nakita sa bang contestant, gikabuhi na. Talikod. And friends, ladies and gentlemen, our edition from Adonis Bar, contestant number 5, Isaac DJ. Ayay! Hala! Oh my God, atubang sir, atubang nga sila sir. Atubang sir. Atubang, agoy.
pag-ibig and scholarship, no? Pasipaw pakpaw sa itong mga contestant. Before na to, may bawang ano, kinsay mananaog niya, dali, linya-linya. Oh. Kung tanong sa tamo, ug makauyab ka, asa kaganan mo kiss? Chicks. Sa aping. Ug ikaw, sir, makauyab ka, asa kaganan mo kiss? Depende. Di papiliun kag usa, sir. Depende lagi. Depende. Dapat mo pili dyan kag usa ron, sir. Ug ikaw, makauyab ka, asa kaganan mo kiss? Ilok. Sa ilog. Si number 3 og makauyab, asa kaganan mo kiss? Sa dughan. Sa dughan. Si number 4 og makauyab, asa ganan mo kiss? Laboy sila. Tabugan! Sa agtang. Sa agtang. Ikaw, sir, og makauyab ka, laboy pagit sila, sir. Asa kaganan mo kiss? Taler. Oy, Sa liog din, liog. sa liog. Si number 1 og makauyab, asa to ganan mo kiss? Sa aping. Si number 2, sa agtang. Ay, sa ilok. Sa ilok. Si number 3, og makauyab, sa dughan. Si number 4, sa agtang. Si number 5, sa liog. Okay. So, ana ni siya. Huna-hunaan ninyo ako inyong uyab. Maguna to sa number 1. Uy, number 1. Bukis siya sa aping. Aping siya ganan bukis. Ready? In a count of 3, 2, 1, dapat makakiss na kayo. Di, mapunag usa sila yung mapili. Ready? In 3, 2, 1, kiss. Ano ko yung kiss ni number 1? Uy, manusok, murag ko yun. Ano, excited kay kiss. Uy, dali number 2, dali number 2. Agoy, wala ba ko kareksona, sir? Uy? Asa to ganan mo kisses number 2? Sa ilok. Dali. Ready? And 3, 2, 1, kiss. Okay. Sir, kusuga sa akong dugo, sir. Uy, wala ko'y napkin, sir. Alita si number 3, dali number 3. Si number 3, asa to ganan mo kiss? Sa dughan. Hindi ginadughan-dughan, uy. Dali lang ga. Para ba ni naayo kay nakubid akong doktor. Ready? And 3, 2, 1, kiss. Sir, dughan man, dili man atngal, sir. Atngal lagi ka mo kiss, sir. Then, ito si number 4. Si number 4, asa to ganan mo kiss? Layo! Sa? Sa luyo, uy. Sa agtang. Agtang, ready? And 3, 2, 1, kiss. Wala ka sweet mo kiss ni sir, uy. And narito sa number 5. Asa to siya ganan mo kiss? Sa taler! Taler! Sa taler ko na. Sige, luhod, sir. Luhod. Okay. Luhod. Ready? And 3 na. Taler. Mo may ilang gingon taler ko no. Ready? Leo, di ay. Ready? In 3, 2, 1. Okay, tagal kita. Pagilok ni mo kiss, sir. Uy. Uyon ba niya kung singot kay aslom-aslom? Alright, nasipang pakpak. Karon kay diri na to may bawaan og kinsay mananaog nila. Pinagi sa iyong masipang pakpak og syakit. Maguna ta sa number 1, pakpak. 31. Arita sa number 2, pakpak. 22. Arita sa number 3, pakpak. 3. Arita sa number 4, pakpak. 4. Arita sa number 5, pakpak. Kunyara mo gundag pakpak, mama pa ko na mag-ihap. Pakpak sa number 5. 69! Okay, Alisa, sir, dali kay ikaw may nakadaog nila. O, steady lang mo diya, ha? Kay ikaw may nakadaog, sir, mukis ka na ko kalima sa aping. Ha? Na dapat paspas. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. Ano, ha? Ano ka sa loyo, be? Sige, ready? Dapat paspas, sir, ha? Ready? 4, 3, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so karon. Isa man, walang pakuno. 6, 7, 8, 9. Okay, so karon, linya-linya.
Maguna ka sa number 1. Si number 1, so ayan sa ablihan sa kadiha. Si number 2, nakadaog og trip to Korea. Dato kayo si number 2, no? Si number 3, nakadaog og whitening package. Okay. Si number 4, pangkabuhayan package. And si number 5, massage package. So, linya. Ipakita. Ana ba? Ana. Sige. Maguna ta sa number 1, be. Number 1, atubang number 1. Aglihi number 1, ipakita imong dental package. Go! Masay sulod sa dental package. Toothpaste, masipang sa number 1. And narito sa number 2, trip to Korea. Okay, pakita. Nakita number 2, trip to Korea. Uy! Samyang. Narito sa number 3, whitening package. O, sige, pakita ang whitening package. Wow! Sunrocks! Masipang pakpak. And narito sa pangkabuhayan package. Ang laman ng pangkabuhayan package. Oy! Sama na, kasirula na. Okay, narito sa last, massage package. Kana, sir, murag makarelax dyan ka, sir. Sa massage package. Go, ipakita, sir. Oy. Go, massage package. Uy, itigas yan. Masipang pakpak sa ating mga contestant. Thank you so much. Alright, so at this time, picture. Ipakita imong package lang ga. Na, sige. O, ipakita ninyo. Pagawas. Sige, pagawas. Yato bang. Na. Unique. Okay. Alright, masipang pakpak. Make your move and make love till the sun shines. It's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sun Jump! Ladies going crazy, put your hands in the air. We can party, get retarded, acting like we don't care. Side. Our fellas popping, put your drinks in the store. Feel the vibe, beautiful life. Hey, side. never stay lonely. Be forever. Be yourself for this life. Let's go. Side by side. Don't you feel lonely? Hey! Jump! Hey! Stand on your Hey! And come on! It's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sun shines. It's a beautiful world. It's a beautiful life. Make your move and make love till the sun shines. Oh!